Tervist, tere päevast kõikidele teile, kes te siin olete tulnud meil tänasele pressikonverentsile. Meil tõesti on tulemas siis Ironman Tallinna suur nädalavahetus, kus on oodata tuhandeid sportlasi, kus on oodata triatleete, kes kõik viivad ellu oma unistuse. Seega täna ongi pasklik siin meil tutvustada kõiki neid, kes on seotud selle sündmusega ja kes aitavad meil seda sündmust ellu viia. Kuid enne, kui me saame siin rääkida ka meie eeskujudega, saame anda ka väikese ülevaate, mis on siis organisatoorselt meil viimastel hetkedel ka siin pisut muutunud ning jagada siis seisukohti, kuidas me seda nädalavahetust siin siis ees näeme. Aga meil täna siin on Ain-Alar Johanson, siis peakorraldaja. Otse loomulikult on meil ka Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea, kes siis aitab, on väga suureks toeks olnud kogu selle sündmuse puhul. Siis meil on siin ka Tiina Boomen, kes on tegelikult Ironman grupi esindaja, kuna me oleme ikkagi suur osa suurest rahvusvahelisest organisatsioonist, siis loomulikult peame ja tahamegi olla kuuluda sellesse gruppi. Ja samuti on meil Kultuuriministeeriumist ka Tarvi Pürn. Aga kõigepealt ma annangi sõna Ain-Alar Johansonile. Kõigepealt annangi sõna meil Mihhail Kõlvartile selle samuse teadande osas. No minu programmi järgi esimesena saab sõna korraldaja. Aga... No me võime kanda korraldaja, aga tõesti. Ain-Alar Johanson, ma arvan, et siis võid teha esimese sõna ja anda ülevaade. Ja tervist kõigile. Aitäh, Ergo, et siin sõnu aitad seada. Kõigepealt on suur tänu majaperemeestele, lennusadamale, et on meid tegelikult aastaid oma platsi peale lubanud ja osalejatele mõnusat keskkonda lubanud ja nüüd me oleme siis esimest korda siin sees väga erakordses kohas, mille taolist finišit mitte kuskil maailmas Ironmanil ennem olnud ei ole. Mis puudutab koostööd ka Tallinna linnaga, on viimaste aastatega või kõik need aastad olnud iga aastaga ainult sujuvam. Samamoodi riigiga koostöö, et need sündmus, mis nii suurelt Eestisse tehakse, Baltimaade suurim triatlonisündmus, ei saa kindlasti toimuda ilma nende oluliste toeta. Sündmuse korraldamise mõistes täna juba pannakse siis Ironmani osalejad panevad oma varustust Harkus esimesse vahetusalasse. Homme hommikul on start ja me sündmuse korraldamisega oleme ilusti valmis selleks ja ootame siis toredat võistlust. Ja nüüd nagu siis eelnevalt ka plaani ette nägime, annamegi sõna meil linnale, et saaksime siis jagada ka seisukohti linna poole pealt. Ja, aitäh. Aga kuidas me teeme? Kas me räägime eesti keeles ikka, mitte inglise? Jaa, alguses me räägime eesti keeles, inglise keeles me jätkame siis meie juba teise suure uudisega. Me siin just alguses omavahel rääkisime ja mul järjekordselt tuli meelde meie esimene kohtumine minu kabinetis, kus korraldajad tulid vastuvõtule sellest, et jagada enda mõtteid sellest üritusest ja ma mäletan, et minu esimene küsimus oli, aga mida see sisuliselt tähendab, see Ironman, et mina saaks ju ka proovida, nagu olen sportlane ja saan kindlasti hakkama ja siis mulle öeldi, mida see sisuliselt tähendab ja tuleb tunnistada, et tänase päevani pole veel proovinud seda sisuliselt, aga lootus on, et kunagi tulevikus võib-olla ikkagi saab ka isikliku kogemuse. Mina võib-olla alustaks sellest, et Ironman on muidugi väga tuntud ja väga tugev kaubamärk. Kaubamärk, mis oli Tallinnas toodud ja tänu sellele Tallinna linna kuulsus on kindlasti kasvanud. Mitte ainult Euroopas, vaid ka üle maailma. Ja see tähendab, et rohkem tähelepanu, rohkem turiste ja loomulikult rohkem raha. Me kahjuks seda raha
otse maksude kaudu ei saa, aga me oleme huvitatud, et meie äril, hotellidel, kohvikutel, kõigidel läheks hästi. Ja muidugi see mõju on väga suur. Tallinn on see koht, kus korraldatakse suuri üritusi, suuri rahvusvahelisi üritusi, sellepärast eelkõige, et meil on inimesed, kes oskavad seda teha, aga ka meie taristu on selleks väga sobiv. Ja iga uus üritus, iga traditsiooniline üritus, see on meie jaoks suureks prioriteediks. Ka sellepärast, et Tallinnal on veel üks suur eesmärk, Euroopa spordipealinna tiitel 2025, aga mulle tundub, et ka järgmise aasta tiitli osas siin on otsene kokkupuude, sest tegelikult inimesed, kes suudavad nii palju joosta ja rattaga sõita, saavad tegelikult transpordi mitte kasutada, isegi ühistranspordi ei vaja. Ja see läheb kokku rohelise pealinna kontseptsiooniga. Aga kui rääkida tõsiselt, siis veel üks kord suur tänu inimestele, kes on seda ette võtnud ja kes viimased aastad on sellega palju tegelenud, et see on suur ja vajalik asi ja Tallinn kindlasti toetab seda ka edaspidi. Aitäh! Ja üks väga oluline punkt, mis tegelikult meil nii siis riigi, linna kui ka Ironmani osaluses kokkupuutele on vaja ka täna välja öelda, on siis ikkagi kogu uudis, mis on seotud meie osalejatega. Ma usun, et Ain siin saab anda juba ülevaate, et mis see uudis meil siin tuleb. Et meil on tõepoolest seoses maailmas toimuva olukorraga, kõik teame sõda Ukrainas, oleme võtnud vastus 3. aprillil otsuse, mis siis tugines tol hetkel olemasolevale informatsioonile, et Vene-Valgevene osalejad starti ei saa ja meie otsus oli seotud siis sellega, et me segmenteerime või teeme kindlaks inimese kodakondsuse järgi. Tänaseks päevaks oleme saanud informatsiooni või ka vestelnud meie oluliste partneritega, linnaga ja kultuuriministeeriumiga, kes on väga olulised partnerid meie jaoks. Ja me oleme jõudnud sellisele seisukohale ja otsusele, et me siiski kõiki neid osalejaid, kellel on elamisluba Eestis või ka Euroopa Liidus, saavad starti. Ehk et see mõjutab täna suurusjärgus 10 inimest meie stardinimekirjas ja nende inimestega on ka ühendust võetud, et selline otsus on meie poolt siis langetatud. Palun selle samal teemal siis saab äkki anda natukene ka siis oma seisukoha riigi poole pealt. Tarvi Pürn. Ja aitäh, et kui seda küsimust kommenteerida, siis saame kinnitada seda, mida me ka varasemalt oleme öelnud, et Eesti alalistele elanikele on kultuuris ja spordis osalemine täiesti avatud ja siin keegi takistusi tegema ei peaks. Ja kui vaadata tausta, siis jätkuvalt me näeme seda, et kõrgetasemestel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, kus osalevad professionaalsed sportlased, siis seal on kõik Euroopa Liidu spordiministrid üles kutsunud spordiorganisatsioone olemaks solidaarsed Ukraina rahvaga ja siis Valgevene ja Venemaa sportlaste katusorganisatsiooni otsusega mitte starti lubama ja neid sissesõidukeelde on nii kultuuris kui spordis ka kehtestatud ja tehakse vajadusel ka tulevikus, aga nagu öeldud, see ei puuduta Eesti alalikke elanikke, kes osalevad siin spordivõistlustel. Aitäh! Aitäh ja ma arvan, et siin saab oma siis nii-öelda seisukoha anda ka loomulikult linna
linna poolt Mihhail Kõlvart. No, mina vana sportlasena tahan öelda, et muidugi sport peab olema kõigile kättesaadav, et see on osa kultuurist ja loomulikult me toetame üritusi ka selleks, et meie inimesed saaksid osaleda, mitte ainult pealtvaatajatena ja selles mõttes loomulikult Tallinna linn toetab seda võimalust, et kõik Tallinna elanikud saaksid kõigil võistlustel ka osaleda. Ja see muidugi ei tähenda, et ei pea olema kehtestatud ka rahvusvahelised sanktsioonid, mis on juba kehtestatud, aga see on juba teine jutt ja teine teema. Ja sanktsioonid on kehtestatud igas spordialas, seda ma tean ka nende spordialade kohta, mille võistlused on juba Tallinnas toimunud ja toimuvad ka edaspidi ja siin ei ole midagi ka arutada. Aga ma arvan, et me kõik oleme huvitatud, et meie inimesed saaksid nendel üritustel ikkagi osaleda. Suurepärane, oleme jaganud seda seisukohta, aga nüüd tegelikult on meil siin tänasel päeval mitu erinevat teemat, mida me tahame teiega jagada ja mida me tahame arutada ja tegelikult selleks puhuks me tahame teha seda inglise keeles, sest et on oluline, et ka meie rahvusvahelised osalejad saaksid teada infost, mis puudutab järgmise aasta sündmust. Ja siin mul on meie hea kommentaator Robson Lindberg, kes kindlasti aitab nüüd natukene seda uudist sisse juhatada. Robson, take over. Aitäh, I think it says. Yeah. I've had the pure honor of announcing this event since its inception in 2018. And this is how far the organization has come. I think you look like you're bursting. So let's go with the announcement. What is the big news, Aina? Thank you, Robson. We have been working here to organize one of our goal is to become the best race in the world. That's the ultimate goal in our team and organization. We've been working hard on that, starting with 70.3 Otepää triathlon, which became the best triathlon in the world on a second try. And now we are here in Tallinn and we've been progressing. We have an incredible finish line just in front of you guys. And after many, many years of discussion and work, we are happy to announce that 2023 and 2023 we're going to have Ironman 70.3 Tallinn European Championships. So it is incredible news and opportunity for every single one of us as organizers, as partners, to actually see the very best of this sport. And I'm very proud of my team and the opportunity that our partners are fulfilling and able to take with us this step and go for it. 2023-2024 European Championships in Tallinn. You're a former pro yourself. Talk a bit about what it means to have a European Championship on your home soil. Man, I'm not gonna take this comeback. I mean, this train is gone. But to be honest, this is one part of the motivation to organize an event in Tallinn, in Estonia, to offer the opportunity to race in Tallinn and in Estonia. And if I would be a professional, this would be my dream come true, to race home soil for a title as a European Championship title. And I'm pretty sure I can say right now that the Estonian best athletes, as Kaidi Kiviöö and Kevin Vabar, will be on the start line for sure. And I'm pretty sure this is going to be one of the main events for them in the next couple of years. Very cool. Moving on to obviously a very integral part of organizing a race, which is the city of Tallinn. As the mayor, Mr. Kõlvart, how do you see this event? I mean, there are obviously fame benefits from exposure, but also economic benefits. How does Tallinn look at an event like this? Okay, thank you. So,
2018 we made a decision to support Ironman, and now I see that it was a very good decision because organizers increased the level. So we talk about the international event, now we talk about the European Championship. So this is the aim of every athlete to increase the level, but this is the aim also of every organizer. So if organizer can show this progress, so it means that they do a good job. And as I said before, for Tallinn is very important to host big international events because we want to have more attention, we want to have more people, more tourists, and more money, of course. So welcome to Tallinn. Have you ever done a triathlon? Has this sparked an interest maybe to see you on the start line next year, maybe? I just described in Estonian our first meeting. So when organizers visit me very first time to describe the idea, so I asked them, so what is Ironman? So I'm also in quite good form, and I think I can also participate. And then organizers describe me what does it mean. So I can say that I still don't have this experience. Never say never. I mean, moving on, we have from the Ironman group Tiina Boomen, and we would love to hear why the Ironman group has chosen Tallinn and the importance of the European Championships for Ironman. Thank you, Robson. We are at Ironman, we're always looking for exceptional and unique cities to host our events, especially the ones who are chosen to be the championship events. So that's why Tallinn is perfect choice for us. It's a vibrant city with a strong heritage and culture. So combining those two and of course the beautiful nature when you're stepping outside of the city where the bike course will be. So, and then for our athletes and their supporters, it's very important that the city has a good location. So with the international airport just outside of the city, with tens of flights from the important big cities in Europe and internationally. So that's one very important point for us. So for people it's easy to access and travel to the event. And then I would highlight the third point, which is the local team. So Ein and his crew, they have done huge work and they're organizing world-class events, as we can see already here with this beautiful finish line and all these setups outside. So yeah, strong local team is what we need. And as you can see also here that they're doing, I would say, seamless cooperation with the Tallinn city and the ministry and the Estonian country. So yeah, we are really expecting to have beautiful, well-organized events with a lot of international athletes within 2 next years in Tallinn. And then throw in locals like Kevin and Kaidi and the mix is ready. That's awesome. Moving on to Tarvi Pyrn, you are the Undersecretary of Sports. Please elaborate in English a bit. The importance of the event for Estonia as a country and obviously the sport, tourism and so on. Well, I would start with this, that with the past 5 years, I think big international competitions, the support, state support has been increased about 10 times. So, and Ironman Tallinn and other huge sport events have been let's say, developed really fast and really good. So we see that besides that, it's a huge impact to as a sport of a triathlon in Estonia.
It's also an Olympic sport. It inspires a lot of people to be active and sport. And it's also has a big impact economically, of course. And we see that Estonian organizers are one of the best we have seen in Europe. So all the big international competitions, the international federations have really been pleased. We have good examples besides Ironman, like Rally Estonia, or lately the skating events in Tallinn. Also Tallinn City, I think, has been doing really good and also other parts of the other cities, so developing the infrastructure. And sport is one big umbrella, so it's big international competitions are part of the development in Estonia. Definitely, with modern technology, the challenge is to get people moving, and this is definitely one of the best ways to do it. At least that's what we triathletes think. But Ain, just coming back quickly to you, how many athletes do you expect next year, and what can the city of Tallinn expect? What kind of a influx of athletes? Well, it's a good question. Over the last 3 years, we've been hit by different problems with COVID and travel restrictions and so on and so on. But still, we will expect up to 2,500 athletes on Ironman 70.3 Tallinn European Championships, plus about 1,500 to 2,000 athletes on Ironman distance. So with all the side events and all the event together, we estimate about 5,000 athletes on our races. And that's pretty cool, because usually they bring about 2.3 supporters. I don't know how that works, but that's how many people they bring on average, and that's a pretty big influx. Yes, that's a reason why we are here in Tallinn as well, as been mentioned in different ways. Logistically, it's a great place to be. We do have a lot of hotels, restaurants, and everything supportive services what we need for our athletes and spectators as well. And together with supporters, the amount will be about 10,000 who's going to visit Estonia on next year's events at least. And that's a good number for me to conclude my part. 2023 and 2024 European Championships 70.3. Thank you, I'll give it over to Ergo. Aitäh. Enne kui me siin saame enda päevatoimetustele edasi minna, on loomulikult meil ikkagi au tutvustada ka meie eeskujusid. Ma palun Andres Puusepp ja Nele-Liis Vaiksu, kes tulevad ja liituvad ka. Teeme väikese pressikonverentsiga siis meie eeskujudega, ja ma usun, et meie juba pressikonverentsil viibijad saame ka nende arvamust küsida, et ma loodan, et varsti panevad kõik meil siin laua peal ikkagi laua taga ennast kirja. Aga enne kui ma lähen üldse meie eeskujude juurde, ma küsin Mihhail Kõrvalt, kas oled linnapildis näinud ka juba selliseid triatleete, kes tunduvad, et need valmistuvad siin nüüd laupäevaseks ja pühapäevaseks võistluseks, et võib-olla mõni sportlane tundub olevat selline kaugelt tulnud ja sõidab kiire rattaga? Ja loomulikult on näha, sest eelmisel aastal rattastrateegia elluviimine oli ju käivitatud just selleks, et sel aastal oleks olla rohkem valmis Ironmani ürituseks, ja on näha, et inimesed kasutavad rattateid Tallinnas. Nele-Liis, palju sina Tallinnas rattateid kasutad? Ma tean, et sa käid siin tihti ikkagi jooksmas ja rattaga sõitmas. Ja mina olen läbi lõhki Kalamaja inimene ja kasutan väga palju neid teid siin ümbruses. Aga neid rattureid on tänavapildis päris palju, et eile mul oli kontsert ka kesklinnas ja seal oli nii palju ka Ironmani inimesi, särgid-värgid seljas, nii et rõõm on näha, et inimesed teevad sporti ja naudivad seda. No nii, Nele-Liis, kuidas sul on läinud see teekond siia laua taha? No see on läinud nii ja naa, ikka üles ja alla, nii nagu ma arvan iga asjaga siin elus, et kokkuvõttes positiivseid emotsioone on kindlasti rohkem olnud, aga on olnud ka väga raskeid hetki, kui ikka pisike tilluke pisargi tuleb võib-olla treenimise käigus, aga see kõik järgmine päev unustad ja teeb sind järjest tugevamaks ja no ma loodan, et ülehomme on see suur päev ja see saab olema eriti vinge.
mis sa kõige rohkem õppinud oled selle teekonna jooksul, sest et see sai algus ikkagi seal hilistalvel? Jaa, ma olen õppinud väga palju iseennast, omaenda keha siis nii-öelda tunnetama, füüsilist koormust, kuidas võib-olla veel paremini taluda ja tabada ära ka need mingisugused raskushetked või kus ei ole mõtet oma keha sundida või kus just peaks rohkem sundima, et ma arvan, see on selline kõige suurem õppetund, aga muidu ikkagi hoida sellist positiivset meelde ja mis ei tapa, teeb tugevaks ja nii ta täpselt ongi. No suurepärane. Enne kui ma Andrese käest uurin, ma tahan ikkagi teada, kuidas on Tarvil ka selle sportimisega. Kas satud tihti trenni? Jaa, ei, ma enda füüsilise vormi üle üldse ei kurda, et ma olen ikkagi pidevalt spordilainel. Mis spordilainel? Kas on kunagi näha sind ka ikkagi triatloni radadel? No kui võtta ükshaaval need alad, et siis ma väga tihti teen hommikujooksu enne tööd. Seal võib olla selline, minu norm on selline 1/10 Ironmani distantsist. Tihti sõidan ka rattaga tööle ja lastega sõidan ratastega hea meelega. Ja ujumine on minu kirstunael, et sellega ma pean kõige rohkem tööd tegema, et pigem suplen ja olgugi, et ma olen kehakultuuri lõpetanud, siis see osa kõige paremini nagu ei õnnestunud ülikoolis. No õnneks kõrval Andres oskab kindlasti sulle soovitada head treenerit, kes aitab sind kohe ujumisradadel kiiresti. Muidugi oskan. Treenerid on head ja võib mu poole pöörduda. Kevin on pannud kõik inimesed ujuma, isegi need, kes arvavad, et nad ei oska ujuda, nagu mina alguses. Andres, kuidas sul oli selle, kas tõesti ei ujunud üldse ühtegi meetrit, või ikka tundsid, et tegelikult mingi põhi oli all? Jaa, mul oli tegelikult väga kõva ujumise taust all selles mõttes, et esimene trenn 30 meetrit sain täitsa iseseisvalt hakkama. See oli ka kõik, võhm oli väljas ja rohkem ei jõudnud, aga tänaseks 2 kilomeetrit on selline mõnus ujumine. Kuidas sinul on läinud see teekond just seal samast hilistalvest kuni nüüd siin praegu see Ironmanini, et kas on möödunud viperust või on olnud ka samamoodi üles-alla? No mul on pigem läinud kogu aeg ülespoole, et ma veel nutnud ei ole nagu nele, aga ma Sa ei julge tunnistada? Ja võib-olla, aga ma nutan äkki siin pühapäeval, kui ma siin samast finišist jooksen üle. Aga mul ainuke tagasilöök oli COVID, mis mind vahepeal siin kätte sai ja pidin natukene teki all olema, aga õnneks tüsistused ei ole suured ja olen saanud treeningutega jätkata ja enesetunne on hea ja olen valmis pühapäeval starti minema. On sul mingisugune eesmärk ka ajaline? Ma tean seda, et Luisale tahavad siin kõik ära panna ikkagi eelmise aja võrdluses. No mul on eesmärk nelest ja Ruisast tugevam olla. Ma mehi ei julge veel see aasta ette võtta, et vaatame võib-olla järgmisel aastal hakkan meestele ka ära tegema, aga minu unistus on sinna 7 tunni juurde jääda. Et kui ma 7 tunniga olen siin, ehk siis õhtul kell 5 finišis, siis ma olen rahul. Ain, kuidas sina jääd rahule, kuidas sina oled senimaani rahule jäänud meie selle aasta eeskujudega, sest ilmselgelt nad on taas kord on meil siin laua taga ja valmis võtma ette seda katsumust? Ma ikka pean tunnistama, et ma tuletan selle telefonikõne Nele-Liisile meelde, ma mäletan, ma korra helistasin talle, ütlesin, et mul niisugune plaan, et äkki sa tuled meile hea eeskuju projekti liikmeks, on ju, siis ta väga palju ei arvanud sellest, aga siis ma ühe korra helistasin talle tagasi ja siis me saime nagu ikkagi pärast mõttepausi kaubale, ma olin nagu, tegelikult on hea meel samamoodi Andrese üle, sest mõlemad eeskujud on super positiivsed ja just sellised nakatava energiaga, mis panevad inimest nagu liikuma ja kaasa tegema. Et ma arvan, et te kaks võib-olla ei kujuta ette ka, kui palju te Eesti ühiskonna ja spordi jaoks tegelikult ära olete teinud. Ja see, kui te veel pühapäeval seal finišisse tulete, siis see on see kirst tordil, nii et sisuliselt teie jaoks, nagu triatlonid ütlevad, pidupäev on jäänud veel, kõik muu on tehtud, nii et jõudu jaksu. Tõesti, jõudu jaksu meile kõigile, jõudu jaksu meie sportlastele, linnale, riigile, Ironmanile ja meie korraldajatele ja vabatahtlikele, sest et see tuleb suurejooneline nädalavahetus. Täna õhtul juba on tegelikult Mamma Irongids tulemas, kuhu on oodata circa 800 last, kes finišeerivad siin samas sellel pidulikul lõpusirgel ja homme juba siis Ironman Tallinn ja siis pühapäeval Ironman 70.3. Tulge, elage kaasa ja näeme rajal. Aitäh!
Ironman Tallinn or Ironman itself is experience which will last a lifetime. It will lift person for the next period of the life after finishing your first Ironman. Athletes who finished Ironman Tallinn 2021 say are really an Ironman. It's not just a course, it's the nature what brought it really hard way to the finish line. So they are true Ironmans, and it will be remembered for a long time. There is no possible way to organize an event like this without any volunteers. We have more than 1,000 volunteers working almost 2 weeks to make sure that the event will happen and the experience what our athletes will get is the best possible what we can offer. Tallinn is located in a perfect place. It's easy accessible, and city itself is really nicely located by the sea. You finish Ironman, you overcome your challenges, you prove yourself and everybody else that you are much more capable than anybody will think of you.